Class 11 Physics for HSC, CBSE and IC students, and this is class number 116, speed of sound in a gas, velocity of sound in a gas for class 11 students. Speed of sound in a gas, Newton's formula. Speed of sound in a gas, Newton's formula. The first we see the speed of sound in a gas. There are two main formula. One is by Newton and other is the Laplace formula. Laplace corrected Newton's formula. So there are two formula we discuss. One is Newton's formula for velocity of sound in a gas, and then comes Newton Laplace formula or Laplace formula. Newton Laplace formula for speed of sound in a gas. According to Newton, when sound propagates through a gas, the temperature remains constant, but the pressure and volume changes. If E is equal to the isothermal elasticity of the gas, we have E is equal to P. So the pressure of the medium, in that case, V is equal to root of P by rho. And this is the Newton's formula for velocity of sound in a gas. ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ പി ആണെങ്കിൽ ആ ഡെൻസിറ്റി റോ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൂടി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലെ വേവ്സ്, സൗണ്ട് വേവ്സ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് പി ബൈ റോ. ആക്ച്വലി ഒരു മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മീഡിയത്തിൽ അത് ബൾക്ക് മോളസ് ബൈ റോ റൂട്ടാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത് ഈ ബൾക്ക് മോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രഷറാണ്, അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് പി ബൈ റോ. അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല ഫോർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എ ഗ്യാസ്? That is V is root of P by rho, where P is the pressure and rho is the density of the gas. സൗണ്ടിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വേവിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാസിനകത്തുള്ള സ്പീഡ്, വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് പി ബൈ റോ. പി ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറാണ്, റോ gas density. What the value of V calculated using this equation is found to be less than the experimental value. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് കണക്കുകൂട്ടുന്ന സൗണ്ട് വെലോസിറ്റി അത് ഈ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ അല്പം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷനെ ലെപ്ലേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെപ്ലേസസ് കറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർമുലയെ കറക്റ്റഡ് ഫോർമുലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടൺ ലാപ്ലേസ് ഫോർമുല. ന്യൂട്ടൺ ലാപ്ലേസ് ഫോർമുല എന്താണ്? ന്യൂട്ടൺ ലാപ്ലേസ് ഫോർമുല എന്ന് നോക്കാം. According to Laplace, when sound passes through a gas, the pressure and volume changes adiabatically. The temperature also changes. Adiabatic change. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. Then E is equal to the adiabatic elasticity of the gas. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ ബൈ റോ എന്നുള്ളത് ഈക്ക് പകരം നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുത്താൽ പോരാ, അഡിയബാറ്റിക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കണം. അത് ഗാമ പി ആണ്. ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ പെർസ്ക്വയർസ്, അഡിയബാറ്റിക് ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ പി. സോ വെലോസിറ്റി വി ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ പി ബൈ റോ. And this is the Laplace's modified formula, Laplace's correction, or this formula is called Newton Laplace's formula. So the question is, what is Newton Laplace formula for velocity of sound in a gas? It is V is root of gamma P by rho, where gamma is ratio of picohertz, P is the pressure, and rho is the density of gas. If it is air, gamma we take as 1.4, P can be taken as atmospheric pressure, and rho density of air. Gamma is the ratio of two picohertz capacities of the gas. This equation is called a Newton Laplace equation and it gives correct value for velocity of sound in a gas. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കുന്നതാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓൺ ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയാൽ, പ്രഷർ മാറിയാൽ, ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയാൽ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി മാറിയാൽ എയറിൽ ഈ സൗണ്ട് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? നമ്പർ 1, പ്രഷർ. By Boyle's law for a given mass of gas, if temperature is constant, then P by rho is equal to constant. P by rho constant ആണ്. Gamma is already a
already a constant for a gas, that is V is equal to a constant at a constant temperature. That is, velocity of sound in a gas is independent of changes in pressure provided the temperature is kept constant. ടെമ്പറേച്ചർ മാറാതെ നിൽക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചോളുക. പ്രോസസ് ഐസോതെർമലാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ പി ബൈ റോ, പി വി ആണല്ലോ പി ബൈ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/ρ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ആണ്. അപ്പോൾ പി ബൈ റോ അത് പി വി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗാമ പി ബൈ റോ, ഗാമ പി ബൈ റോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ, അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ. പ്രഷർ മാറിയാലും വെലോസിറ്റിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ബൈ ബോയ്സ് ലോ ഫോർ എ ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്, ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് യു സ്പെഷ്യലി നോട്ട്, then P by rho is equal to constant. Gamma is already a constant for a gas. Therefore, V is equal to a constant at a constant temperature. പ്രഷർ മാറിയാൽ ഗ്യാസിനകത്തുള്ള എയറിനകത്തുള്ള സൗണ്ട് വെലോസിറ്റി മാറില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രഷർ പ്രൊവൈഡഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇനി effective temperature on the velocity of sound. Effective temperature, V is equal to gamma P by rho. The density of the medium rho is equal to M by V. M by V is the density of medium rho is M by V. Where V is the, you have to see, right, where V is the volume of the gas, given mass of gas. That is V is root of gamma PV by M. റോയുടെ സ്ഥാനത്ത് M by V എന്ന് നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. ബട്ട് പി വി is RT, where R is a universal gas constant for 1 mole gas. ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു. The meaning is here for a given mass of gas, gamma, R and M are constants, so V proportional root A. Velocity square root of absolute temperature proportional ആണ്. That is, velocity of sound in a gas is directly proportional to its absolute temperature. And we can write it in Celsius. T Kelvin is equal to T degree C plus 273. So the formula we can write as at 0 degrees Celsius, velocity V0 proportional to root of 0 plus 273. At T degree C, velocity Vt proportional to root of T plus 273. Therefore, V1 by V0 is root of T plus 273 by root 73. Or we can write Vt is equal to Vt is equal to 273 by 273 plus 1 by 273. We write in a single root. That is V0 plus V0 into T by 273 into 2. That we get Vt is equal to V0 into 0.660. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ, സെൽഷ്യസിൽ കൂടിയാൽ T ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ, സ്മോൾ T ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വെലോസിറ്റി കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് V0 പ്ലസ് 0.6T. അത് ഈ കാണുന്നത് തന്നെയാണ്. അതായത് Vt by V0 is root of 273 T by root 73. അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ റൂട്ടിനകത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. റൂട്ട് ഓഫ് 273 പ്ലസ് T by 273. ഇനി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ബാഷ്പത്തിൻ്റെ, ജലം അല്ലെങ്കിൽ ബാഷ്പ നീരാവിയുടെ ഒരു കണക്കാണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വി പ്രപ്പോർഷണൽ 1 by റൂട്ട് റോ. അതായത് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ് റൂട്ട് റോയ്ക്ക് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന്. ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമിഡ് എയർ, ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബാഷ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജലാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമിഡ് എയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ. So V increases. So sound travels faster in humid air. Consider unit volume of dry air and unit volume of humid air. Due to the presence of moisture, the mass of air is less
ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ലെസ്. ഇപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടും. Now we can read some questions. Use Newton's formula and Laplace correction to calculate the speed of sound at standard pressure and temperature. റിവ്യൂ ദ വാല്യൂസ്. നമുക്ക് ആ പഴയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല വെച്ച് അതുപോലെ ലെപ്ലേസ് ഫോർമുല വെച്ച് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഈ നെയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. നോക്കിയേ, ആദ്യം ലെപ്ലേസ് ലോ വെച്ചുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ലെപ്ലേസ് ലോ കറക്ഷൻ ഫോർമുല റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ്. വി, അവിടെ വി എന്ന് ചേർക്കുക. വി ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ പി ബൈ റോ, വേർ ഗാമ ഈസ് ദി അഡിയാബാറ്റിക് ഇൻഡെക്സ്, സി പി ബൈ സി വി, ratio of is 1.4. 1.4. P is the atmospheric pressure. Atmospheric pressure we can take, which is 1.013 into 10 to 5 Newton per meter square. Raw density of air 1.293 kilogram per meter cubed. Substitute the values of gamma P and rho in the Laplace formula and simplify. We get V is root of 332 meter per second. Atmospheric pressure is 1.013 into 10 to 5. P density of air 1.293. And when we calculate the velocity using Newton's formula, this is Newton's formula calculation. അവിടെ Newton's formula എഴുതിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം. When we apply Newton's formula calculation, we write V is equal to root of P by rho. So here ഒരു ലൈനിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല V root of P by rho. P is root of 1.013 into 10 to 5 by 1.293. അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല വെച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ്. ആ ഫോർമുല ആ സംഖ്യയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒന്ന് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക V root of P by rho. പിയുടെ വാല്യൂ 1.013 ഇൻറ്റു 10⁵. ആ ഇൻറ്റു കൂടെ ചേർക്കണം. ബൈ 1.293 ഹോൾ റൂട്ടാണ് ഉത്തരം 280 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് വെലോസിറ്റി എയറിൽ കണ്ടാൽ 280 കിട്ടും. എന്നാൽ ലാപ്ലേസ് ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇവിടെ മുകളിലുണ്ട്. അത് 332 ആണ്. അപ്പോൾ 332 ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നത്, അല്ലാതെ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല വെച്ചുള്ള വാല്യൂ 280 അല്ല. അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ സൗണ്ട് സ്പീഡ് വാല്യൂസ് derived using the Newton's correction formula and Laplace correction formula and the Newton's formula, it is evident that Laplace correction formula value is in much better agreement with the sound speed near than the Newton's formula value is. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫോർമുല വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കറക്റ്റാണ് ലാപ്ലേസ് കറക്ഷൻ ഫോർമുല വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ അടിക്കാൻ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്? സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഫാക്ടറാണ് പറയുന്നത്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, എങ്കിലും ഫാക്ടർ പറയുമ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് പറയണം. ആ സൗണ്ട് വേവ്സ് ട്രാവൽ ത്രൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സം ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എയർ affect the speed of sound. Number 1, effect of pressure on the velocity of sound. അപ്പോൾ പ്രഷറിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകരുത്. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷറിന് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ വെലോസിറ്റി.
effect of pressure on velocity of sound. Number 2, effect of temperature on speed of sound. Speed also velocity. Effect of humidity on speed of sound. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പ്രഷർ മാറിയാൽ വെലോസിറ്റി മാറാം, ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയാൽ മാറാം, ഹ്യൂമിഡിറ്റി മാറിയാൽ മാറാം. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ മാറിയാലും വെലോസിറ്റി മാറില്ല. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ അത് വെലോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്, അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പ്രപ്പോർഷനാണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെൻസിറ്റി എയറിൻ്റെ കുറയും, വെലോസിറ്റി കൂടും. അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ബി ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അറ്റ് 273 K? അപ്പോൾ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് 273 K ഉള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകുന്നത്? ഗിവൺ B2 is 2E1, ഇരട്ടിയാന്നല്ലേ പറയുന്നത്. T1 is ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 273 K. ദ സെക്കൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ഇരട്ടിയാകുന്ന വെലോസിറ്റി ഇരട്ടിയാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കാണാനാണ്. വി ഹാവ് V proportional root T, that is V1 by root T is root of T1 by T2. In the place of V1 we can write 2V1, and below we write V1 root of T2 by 273, square it. V1 cancels, square it. T2 is 2 square into 273, that is 1092 Kelvin. So at 1092 Kelvin, 1092 Kelvin is 890 degrees C. 273 കുറച്ചാൽ മതി. The speed of sound be double its value at 273 K. അതേടെ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കണക്കാണ്. At what temperature will the speed of sound be half its value at 273 K? 273 Kയിലുള്ള ആ സ്പീഡിൻ്റെ പകുതിയാകുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്? Given V2 is half V1, T1 equal to 273, T2 question mark solution. We have V proportion root T, V1 by V2 is root of T1 by T2, half V1 by V1 is root of T2 by 273, cross multiply. V1 will cancel. T2 is 1 by 2 raised to half into 273, that is 273 by 4. നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ 68.25 Kelvin. T2 is 68.25 Kelvin കിട്ടും. ഇരട്ടിയാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? 1019 Kelvin. ഇത് 68.25 Kelvin. So at a temperature 68.25 Kelvin, that is minus 204.75 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, അതായത് കെൽവിനെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കാൻ നമ്മൾ 273 കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും, സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. At 68.25 K, the speed of sound be half its value at 273 K. അടുത്ത പ്രോബ്ലം, ഫൈൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എയർ ഈസ് 1.5 times the velocity at 11 degree centigrade. ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വെലോസിറ്റി 11 ഡിഗ്രി സി ഉള്ളതിൻ്റെ 1.5 ഇരട്ടിയാകുന്നത്? So V2 is 1.5 V1, T1 is 11 degree C, which is 11 plus 273, 284 K. We have to convert temperature into Kelvin, degree Celsius temperature into Kelvin. To find T2, the solution is we have V proper root T, V2 by V1 is root of T2 by T1, 1.5 V1 by V1 equal root of T2 by 284. T2 is 1.5 square into 284, that is T2 is 639 Kelvin. That is all with your 116th class. We continue in the next class. We take waves in strings, stationary waves. We take the next class. And here this class is over. Thank you very much.